Hi guys and welcome back to yet another episode ya hapa kwa mheshimiwa Bendawa. I hope you are doing well. I hope every odd is favoring you. I know it's very hard. We have a very tough economic situation in Kenya. Actually, we have witnessed dollar against our Kenyan shillings hitting 160 bob. You know what this translates to in layman language is that whenever you want to purchase anything from outside Kenya that requires you to have a dollar, it will make sure that you scratch deeper in your pocket. So na of course this will translate to common mwananchi pale kwa mfuko. Kutakuwa na shida mingi sana. So apparently we have been doing political interviews here and there, and we have not managed to shoot a recent one. A recent meaning 3 days ago. We have not managed to shoot one. And you know very well that Kenyan political structure keeps on changing. Every now and then we have a new development in our political structure. We have a very active opposition and a working government. So expect every now and then we have a new development. So I'm here about this video as we want to do a recap of what has been happening for the last like 3 to 4 days. But we will also get a guest who will be sharing with us his thoughts, but not now. So continue interacting with us. When you see this video, if you happen to watch this video, please kindly make sure that you subscribe and make sure that you give us a thumbs up. In doing so, you are helping us so that we can reach to so many people. So, let's begin with the issue of MP Salasia. The Agre Salasia. Salasia amekuwa a funny cartoon. Salasia tulimuona pale kwao. Kulikuwa na event fulani pale. But all of a sudden akakasirika. Akafanya mwenzake alikuwa I think ni MCA ile kitu. Akamfanyia ile kitu. Kasikia ni kama ile shutdown. Unajua kale kasauti ka shutdown ya Microsoft. Not yes, ile lapi ukifuga lapi hivyo shutting down. So Salasi amekuwa so dramatic. Amekuwa mtu wa vita hapa na pale, assault. Na he has been accused of several cases of assault. Na Salasi, we want to remind you that a good leader hafai kukasirika ovyo ovyo. A good leader ni mwenye anasikiza wafuasi wake na pia anakuwa na patience. Ega management lazima ikuwe top notch. So Salasia, your people needs you even after these 5 years. 2027, you are so young. You need to go back there and ask your people for votes. And it's very unfortunate kama walikuchagua uanze vita. It's not once or twice. Tumekuona ukipigana. Another thing yenye imehit headlines ni the issue ya pale South Mugirago. MP wa huko Silvana Sosoro pale Kisii. Kumekuwa na issues. Siba Arat, the governor wa pale Kisii, wameonekana wakiwa na mvutano wa shika ni kushike.
na Silvana Sosoro ni majority whip, na Simba Arati na yeye ni governor wa pale Kisii. Tuliona akina Machogu wakiwaita wakae chini. Unajua mkiitwa na wazee lazima mkae chini msikizane, 1 2 1 2 ndio muweze kufikiria na kwenda to the next level. So tungeomba sana wale viongozi wawili, Simba Arati na Silvana Sosoro, kaeni chini, solve your differences. Wacheni kuleta maneno mingi na mambo mingi pale Kisii County. Kisii County is a peaceful county, na niko na wafuasi wengi sana pale Kisii. Tulisoma na Wakisii, tumefanya biashara na Wakisii, na ni watu wazuri, isipokuwa Wakenya wanapenda kuwaingililia sana. Anything looking bad in Kenya huwa inahusishwa na Wakisii. Sijui ni kwa sababu Embara Baba ametoka pale na anafanyaga vituko. So Kenyans, share with us why you need to accuse Kisiis of having so much dramas na mambo mingi baya mnahusisha Wakisii. Tell us what you think about Wakisii, na we hope their differences watasolve their differences so that that county can remain focused, na kama ni mwenye mbunge ashughulike na maneno ya bunge na representation, oversight na whatever registration, akae huko. Na county boss governor Simba Arati, shughulika na maneno ya kurun county, wachaneni na petty issues. So another thing yenye ime come up, baba alisema ya kwamba kukatwa foreskin si kitu kubwa. It has little impact in one's life, in a person's life. Kukatwa foreskin, najua tutaanza vita hapa na Wasapere. Ukiongelelea mambo ya kutokatwa, mtapigana vibaya sana. But in the real sense, it's a cultural practice that it has no big meaning. It's only that it's a cultural practice yenye ina practiciwa na some communities. Like for example in our community, lazima upitie pale. Ukunywe nini? Kunywe si mnajua, lazima ifanywe kitu. Unajua hiyo maneno hatufai kuongelelea hapa. Naona kuna ladies wamejaa hapa wanasikiza. Nyinyi maneno za labor room, labor ward, mtu wa biagi, so hata sisi maneno za huko tunaacha huko. But of course lately tumeona issues zenye zinahusiana na circumcision, whereby watu wanaenda kuifanyia the initiation inafanyika pahali ambapo si medically fit. Tumekuwa na hizo cases. Tumekuwa pia na cases ambazo kuko na assault mingi. Unajua kwetu zilikuwa zinaitwa muragano. Na zile advices unapewa pale lazima uzisikize kwa makini sana. But mingi zimeturn out kukua chaotic. But the point that Raila Odinga was trying to put across ni ya kwamba foreskin ama masikio ama pahali utatobolewa, it has nothing really big kuchange behavior ya mtu ama reasoning ya mtu. It's only that it's a rite of passage for us Kikuyus. But wacha sisi tuendelee na yetu. Nyinyi kaeni vile mnataka, mkitaka kufuga fuga. But in terms of pale hospitali wanasemaga ya kwamba wakati umekatwa hiyo kitu, at least unakuwa msafi, hakuna uchafu mwingi inakuwa pale. Na the issue of maybe even HIV transmission inakuwa slow. So another issue yenye imetokea ni hii vita bado iko Mlima Kenya ya Dede Nyoro na
Deputy President Rigiji. Kuna watu wamekuwa na speculations mingi sana. Wengine wanasema Gachagua ako sawa, Ndindi Nyoro ako sawa, hakuna vita mlimani, bado ni mapema. Deputy President alisema ni mapema. Wengine wakasema wacheni tugoje. Safari ya Bali inaanzaga saa hii na step 1, 2, na wakaendelea kuadvise Ndindi Nyoro 1 2 1 2. So the only thing mimi naweza sema, for us to remain united as people from the mountain, we should stick to who is our leader right now. The second in command, we believe he's our, maybe our kin, what do we call them? Who is a kingpin. We believe politically he's our kingpin right now. Tumekuwa na hii conversation, and I know you remember what our guest said about the kingpin. How to be a kingpin, what you need to have, right? Blah 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 blah. Wengine kuna wenye wana believe saa hii huwezi watoa kwa uhunye is the kingpin. Wengine wanasema Ndindi Nyoro is our kingpin. Wengine wanasema ni Kithure Kindiki. Wengine wanasema ni Gachagua. But as it is right now, the second most powerful person politically in Kenya is none other than Rigiji mwenyewe, Rigathi Gachagua. In future tutaongea maneno zingine, lakini right now the mountain, we are only listening to Deputy President. Akisema tuende right, tunaenda right. Akisema tuende left, tunaenda left. Akisema tukae katikati, tunakaa katikati. But hiyo maneno ingine ikikuja baadaye tutaizungumzia na tutayafikiria. So Eric Omondi amesema atafanya maandamano hapa na pale na kutishia. We don't expect so much from him. Ama kuna kitu mna expect hiyo maandamano itafanyika? Sidhani kama itafanyika. But anyway, tell us ni nini hiyo hit headlines? Ni nini hiyo ungetaka tuongelelee next? Ni nini hiyo maybe umesikia na hapo kwa jirani? Ni nini hiyo umewatch kwa news ya kisiasa? Kuna hii story ya judiciary, of course. Kuna hii story ya Martha Koome, CJ, na our president. I almost called Rigiji our president. William Samoei Ruto. Executive versus judiciary. Martha Koome akaput across that the executive needs to respect the rule of law. It needs to make to leave judiciary to remain independent. These three bodies, they are independent but interdependent. Judiciary oversight executive. Executive oversight legislature. Legislature oversight judiciary. Judiciary oversight legislature. Executive wote waangaliane kwa common goal ya mwananchi. So thank you so much. Tell us what you think. Mawakili waligoma, tell us what you think. Maneno ya Raila Amollo Odinga kusema ya kwamba hafai kukaa chini. Martha Koome hafai kukaa chini na Ruto. Wanaongelelea nini? Katiba is very right. Imeandikwa in bold letters. Kenya is a democratic country that needs to follow rule of law. Tell us what you think. Ni nini hiyo imeguzwa ikakuguza? In terms of economy tuko wapi? Umerudisha mtoto shule? Uliweza? Unajua tumekuwa na cases mingi sana, by the way. Wacha niguzie hii. So many people are unable to take their kids to Form 1. Na the government is ready for a hard transition, na mambo ya capitation inafanya bidii
kumake sure that capitation imefika mashuleni haraka iwezekanavyo. But the reality on the ground, juu sisi ndio tuko ground, the reality on the ground is that watu wengi wameremewa kupeleka watoto shule. Junior secondary ni shida kupeleka mtoto. Anaenda na desk, anaenda na vitabu, anaenda na bla 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 bla. School fees anaekewa 3,000 ama 4,000. Zinaweza sikika ikiwa pesa kidogo, but on average mtoto anahitajika about 20,000 kuingia junior secondary. Haya, kwenda boarding school extra county, national na hizi zingine za county schools, it requires mzazi, a parent or a guardian atoe not less than 50,000. Not less than 50,000. Not less than 50,000. Box, mattress, nini, hizo vitu zote mtu mwenye alienda boarding school anajua, na mtu mwenye amepeleka mtu wao boarding school anajua hizo vitu zote. The Kenyan education has become very 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 expensive. Na tunataka vile viongozi wetu wanasema ati secondary school na junior secondaries. Unajua hii CBC bado inachanganya, watu hawajaielewa vizuri. Kama wanataka hiyo 100% transition, lazima pia waangalie wananchi. Kuna wazazi ambao hawajiwezi. Wazazi wengi wamesaidiwa huku. Watu wanakaa chini wanachagana, wanafanya harabes. Watu wanakaa chini wanachaga kwa WhatsApp groups. Vitu kama hizo. So tell us what you think. Until next time, I was your host, Mheshimiwa Bendawa.